Nie wiem, może się dowiedz, Miller, tego. Come on. Tak z tej bozi nie robisz. Dobra. Boss, one of the latest missions to come in is connected to the walker gears. This could be our chance to close in on Cypher. Take a look at your mission list. Okej, visit quiet, cell on medical platform, receive ocelot report. Okej, musimy wrócić sobie do tego, do Mother Base. Development project has been added. Okej. Gdzie by tu ich Please wysłać? select a mission. %. Co tak mało procent jest? Dobra. Medical assistant, dobra, idźcie to zrobić. Unit dispatched. Helikopter. A fajnie, właśnie. Mogę zrobić już coś ten? Rozbudować mogę, super platform. Dobra, niech się robi. Commencing platform construction. Niech się robi. I wracamy do bazy. Please select a land support helicopter requested. Wracamy do quiet. Będzie. Detected. The map has been updated. No, trzymaj się na razie. Pa. Dawaj pikład, szybko. Nie no, muszę mu upgrade'y pokupować, nie? Zdrowie. On leci wolno. Buddy departing area of operations. Departing! Boss, I need to talk to you about this. Quiet. Can you meet me at her cell here on the base? Please select Whenever's a land fine. heading to Mother Base. Thanks. To chce z nami porozmawiać, temat quiet. No dobra. Niech to tak będzie. Zobaczymy co nowego. To jest olbrzymie w ogóle, ja pierniczę. Welcome home, boss.
Czekajcie, gdzie to było zejście? Boss, happy Tu? birthday. A tu jest, dobra. No ciekawe, nie? A on solo się przygląda. Okej. She, refuses to wear clothes. The last staff member who tried to dress her, breathing through tubes. Other than that, she's completely cooperative. She understands English. She never speaks, sweats, or breathes. What? Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin. Clothing would suffocate her. Showers are okay, but she can't be submerged. What's wrong with her? She's drinking through her skin. Można i też tak. She's Normalnie okay? kwiat. She's okay. Rośliną jest. She just can't move when she's taking in water. Look. See that? She hasn't eaten a thing since she got here. She doesn't eat either? Never. It's photosynthesis. Photosynthesis. That's the verdict from the medical staff. No, jury's still out. It's the only explanation for what we've seen. The GRU had a man with that ability in its Cobra unit. Now, we don't think she's contagious. Some of the staff can't stomach her. It's starting to affect morale. Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? She seems to like you. Of course, only if you think she'll be useful. Next time you go out, you keep her in mind. Side op completed. Tyle. A solo dalej patrzy, nie? No, jak chcielibyście, nie będę zbliżeń robić z boczuchy. Nie ma. Boss, got time to train with me? Jasne. Już? O, ty, jest tu kibel gdzieś? Jest. No i nice. Helikopter. Please landing Ląduj. Roger. confirmed. Weather surveillance indicates turbulence out there. Try not to get knocked out of the sky. Got it. Quiet? Where does she think she's going? You want to head out with the boss? That'll be the day. I don't see a problem with it, so long as she's with you. She's a crack shot, damn fine scout. Well suited for a clandestine op, which is more than I can say for the others. There's nothing damn fine about this thing. Here. Hey,
blades. Wait a minute, that thing costs a lot of money. She can see each individual blade and her depth perception. You want in? This is ridiculous. She doesn't talk. How could you possibly stay in communication? Right. I like working solo anyway. Looks like you've gotten used to working with Quiet. I don't see a problem with giving her some new weapons. I've already talked it over with the R&D team. No i mamy kolejnego towarzysza. Quiet. Fajny strój mam dla niej. Function added. Being a scout sniper, there are two tasks you can give Quiet. The first is to infiltrate an outpost ahead of you and scout out the enemy's positions. The second is to send her to a sniping position and have her cover your infiltration. The kind of sniper support she'll provide will depend on the weapon you give her. Of course, this is all assuming she's willing to follow orders. To sobie przesłuchamy Didoga. DD makes a pretty good partner, huh, boss? Too early to say. Yeah? Just seeing him come back makes me real proud. What breed is he? He's not a husky. You're right. Siberian Husky is a cross between a Spitz-type dog and a wolf. I think DD might have some wolf blood in him, too. He isn't just smart. He's also shown remarkable judgment. If he doesn't do what you want him to, he's just doing what he thinks is right in the situation. And he's steady under fire. Remember, he's no lapdog. But learn his strengths, and you'll understand each other soon enough. You'll make one hell of a team. Ocelot. Why don't you take it upon yourself to train him? Huh? Why? Yeah. When's the last time you heard a wildcat raising a dog? I have an eye for him. I knew at first glance he'd make the right partner for you. Huh. And I figured it was about time he got out into the world. So you passed him off on me? There, you see? I knew you liked him. I don't know about that yet. I still think he's trying to figure me out, too. I'll spend some more time with him. You'll see how helpful he can be. What about you? I prefer to work alone. Ocelots don't hunt in packs. Yeah, something like that. Anyway, I'm glad you like him. DD's really taken to you, too. And to going on your walks. Don't be shy about taking him with you in the future. I'll think about it. Boss, Quiet still hasn't made any moves. It's got me thinking. What? If you took her on a mission, she might break her silence. You want to let her out? Sure. Make her no different to the others. Everyone you pick up works for themselves, right? But her... I say work with her. See what happens. I wouldn't ask this of anyone but you. On missions, I'll make sure we have someone observing from a distance, and she won't be allowed access to all of the base. As for Miller, well, sometimes it's better to ask forgiveness than permission. The best part is, hiding is her specialty. If no one sees her leave the base, the staff will be none the wiser. And if she gets away? If that happens, you'll have to take care of her. But I have faith in you, boss. I think Quiet sees something in you. It's a big risk. But it's for the good of all of us. And besides, you can't deny her talent. Her unique skills and abilities would give you a hell of an edge out there. I'll think it over.
long are we gonna keep that woman here? You mean quiet? My personal feelings aside, she's putting everybody on edge. You should hear the stories. I got sick from just standing guard at her cell. I won't stand on the same platform as that witch. She hit me for no reason. What is this, a private army or a kindergarten? The thing is, they're all serious. They're faced with something they don't understand, and a kind of mass hysteria has broken out. I've gotten wind of countless plots to take her out. There are no grounds for this suspicion whatsoever. Put yourself in her shoes, assuming they see her as a prisoner here. No, even more so, if they do, she deserves to be treated humanely. I always thought our men were a bit more noble-minded, but... Look, I understand this is a stressful line of work, but to make her the scapegoat... You've got it wrong. Quiet? She's with Cypher. We have men that lost their buddies to her organization. You could say that about more than just her. Plenty of the men used to fight for another side, but they've all put that aside to work for the boss. Cypher is different. And if you ask me, the boss is the biggest problem. Why is he protecting her? Some of the guys are starting to suspect him of... I don't agree with keeping her here either. So what's your move? Throw her out? Kill her? She's our ticket to Cypher, and her physical abilities are outstanding. We could use someone like her. Don't make me sick. Her marksmanship, speed, stealth capabilities for a start. Then, there are the other things we've learned. Quiet appears to be able to use both eyes as master eyes simultaneously. That lets her track targets of different focal lengths at once. While looking through the scope with one eye, she can look for new targets with the other. That's why she doesn't need a spotter. She can operate alone, no matter the circumstances. See, I told you she's a freak. No one would be able to control her. No, there's one person who could. Hey, you trying to get the boss killed? Well, why don't we talk to him? See if he's willing to take her along. I don't like this. It's his decision to make. The two of them might even make a good team. Hard to believe how many of those bipedal weapons have popped up around Africa. When did that start? No more than 6 months ago. Didn't really hit me until I came here. Siema, They're druid, not cześć, supposed cześć. to be in use yet. Emmerich says they were still doing the last round of fine-tuning. The doctor has no idea. His research has already hit the black market. Both sides of the Iron Curtain will have it by now. Even so, they're spreading much too fast. Sure, the walker gears can operate in any terrain. Their mobility's just as good in the jungle as it is in the desert. That would come in handy in a place like Africa. They are modules that can one day be used as nuclear weapon systems. And with that in mind, the numbers are way too large. There must be another reason they're so widespread. Like what? It's all about needs. To small-time outfits like most of these private forces, this product is a dream come true. Hell, it goes beyond PFs. This is the ultimate weapon, the forbidden fruit, for anyone with an enemy to fight and people to defend. A nuclear deterrent. Exactly. Sounds familiar, huh? PFs are all operating off your playbook. You created these times. But could this be the new weapon in Africa that Emmerich talked about? If it is, why is Cypher letting everyone and his brother get their hands on one? What comes next? Selling nuclear weapons in the open? Making them public property? Why don't they give that a try? Then the next war really will be fought with sticks. Right. The man we're dealing with isn't foolish enough to make a suicide pact with the world. So, what is Cypher really up to? Siema jeszcze raz, druid. Nie mówiłem nic, bo jak lecą kasety, to staram się nic nie mówić, bo to fabuła jest, nie? Może ktoś później na YouTubie, czy coś będzie chciał to posłuchać, czy coś, więc zostawiam, nie? Jak idzie? Dobrze. Powolutku idzie. Tak jak to Phantom Pain, nie? Phantom Pain jest akurat cholernie długi, więc no, nic nowego. Dobra. Kolejna misja, 15. Epizod 15. Eliminate all worker gears deployed to the Tadi abandoned village. Boss, this contract comes from the MPLA, the People's Movement for the Liberation of Angola. Apparently, new Western bipedal weapons have been deployed to the Tadi abandoned village. Dużo jest słuchania, mniej jest oglądania w tej części akurat, nie?
The bipedal weapons they're talking about are, of course, walker gears. As I previously reported, they're already in active service with PFs in Africa. But don't you find it strange? A PF employed by the West obtains a prototype developed by the Soviets, yet the Russia-backed MPLA don't know the details. Eastern weapons technology developed in Afghanistan is being supplied to the West in Africa. Only Cypher would be capable of making something like that happen. So, boss, eliminate the walker gears at Ditati Abandoned Village, just like the MPLA have asked. Once you do, the PF will need to contact its supplier, giving us a chance to close in on that supplier. Cypher. Ej, czyli musimy zniszczyć wszystkie walker gearsy. Ej, lecimy. Mission accepted. Heading Może być to tu. Central Africa. Wracamy do Afryki. Select body. Możemy quiet wziąć. Chwila, czy ja mam... Czy ja mam w ogóle jakieś upgrade'y na nią? Okej, tutaj ludzie wrócili moi już. Development project has been added. Mogę rozbudować coś bardziej? Nie. Czyli missions, combat deployment, Please wyślijmy select a ich. mission. Staff recruitment, dobra, Unit wyślijmy, żeby dispatched. rekrutowali. A my chcemy opracować coś. Development, body equipment Please specify a project. i quiet. To jest okej, tu jest z tłumikiem, tu jest bez tłumika. Czyli na razie jakby nic nie możemy zrobić. Na 5. grade'zie jest dopiero snajperka, która usypia z tłumikiem. Trochę za dużo. Więc na 4. dopiero ta. Potrzebuję R&D na 18 i bond level muszę mieć na 2. Znaczy nie 60 muszę mieć. No dobra. Trudno. Na razie tak lecimy. Helikopter jakoś mogę ulepszyć bardziej? Nie mogę chyba. Mogę to zrobić. W sumie zróbmy to. Nice. Flary jak najbardziej dodajmy do helikoptera. No i resztę czekamy aż się odblokuje. Znaczy jak ulepszymy Mother Base. Z weapons coś mamy nowego? Coś ciekawego, czy jakieś gówniaki są dalej? Granaty możemy ulepszyć na 2. poziom jak najbardziej. Stone Grenade. Bionic Arm. O, Bionic Arm możemy ulepszyć. O, InScope ulepszony. Pentamy też możemy zrobić. Nie wiem, czy snajperką będziemy grali, ale zróbmy i tak. I na razie tyle, bo reszta jest droga. W sumie też shield możemy porobić. To już tanie jest. Też możemy zrobić. I na razie tyle. Styknie. Więc wracamy do misji. Please select a mission. Please select a mission. Mission accepted. Heading to Central Africa. Jest. Upgrade'uj. I teraz tak. Do ciebie... Czemu do ciebie nie mogę? Przecież ja miałem ten strój. No dobra, nieważne. Tu pójdziesz tak najwyżej. 18. Deploying.
Epizod 15. Footprints of Phantoms. Boss, this contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at Ditati Abandoned Village has been supplied with walker gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. This just might get us closer to the walker gear supplier, Cypher. Good luck, boss. Dobra, lecimy. The map has been updated. Be careful down there, boss. No i poleciała. Musimy z buta niestety iść. Teraz będzie nucić cały czas. Ty, ten laser jest za długi masz? Noż kurde. No, dzięki, Snake. Enemy presence detected. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Wyatt, gdzie jesteś? You have arrived at your destination. Recon by mi się przydał. No, widzę, że mi się surowce przetworzyły, nice. The targets have been deployed to that outpost. Find and eliminate all of them. A truck. The back. It's empty. An AA gun. That's communications equipment used by the outpost CP. It must be how they keep in touch with headquarters. If you destroy it, you might be able to cut off the CP from their HQ. Okej. Analysis complete. Który ty masz tam poziom? A nie, myślę, że jakiś dobry jesteś. Analysis complete. Analysis complete. Nie wiem, gdzie jest Quiet w ogóle. Czemu ty jesteś tu? Please select a deployment point. Weź mi tu ze skauci. Buddy has infiltrated our the map has been updated. Tyle to ja sam zrobiłem. Enemy presence detected. The map has been updated. Coś tam skauci niby. The map has been updated.
been updated. Cyk. Hey! You okay? Speak. Where are your friends? The map has been updated. I... Śpi. Surowce mamy. Spit it out. Where are your friends? The map has been updated. Cyk. Koleś nie widzi lasera w ogóle, nie? To jest najlepsze. Spit it out. Where are the others? The map has been updated. Okej. Kolejny. Jezu, jakie nutki lecą. Oj, oj, oj. Chodź tu. Where are your friends? The map has been updated. Okej, kolejny. DMCA zaraz mi poblokuje wszystko, la 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 la. Weather will clear shortly. Get down. The map has been updated. Where are your friends? To bierzemy. It's no good, boss. Attacking like that won't cut it. Aim somewhere else. Or change to a different weapon. Talk. Where are the others? The map has been updated. Cyk. Jeszcze tego.
Tego trzeba odwalić. On the ground. Speak. Where are your friends? The map has been updated. Analysis complete. Quiet. Quiet. Fire. Boom. Outpost captured. Sio. Oczyszczone. Tu. Zasięgu chyba nie mam. He's coming too. Roger that. Ten gear bym coś wziął ogólnie, ale nie mam full tonów jeszcze wylepszonych. That's a target. Eliminate it any way you'd like. No nie mam podłożonych, tylko nie miałem uzbrojonych. Another one down. Now for the next. Flawless work. You never cease to amaze, boss. Ty, bo mi typ stał. Subject on board. Leave the rest to us. He's coming too. Roger that. Remaining. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Has been Cyk. Subject is in. You gotta extract him. Dobra. Ogarnięci, co jeszcze zostało? Tutaj moździerz. Rozwalmy to. Subject on board. Leave the rest to us. Musimy jeszcze to rozwalić. Może nie wybuchnie od razu. A nie, dobra, udało się. You
destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Quiet, możesz go ściągnąć? Ale dostanie pestkę. He's coming too. Roger that. I chyba wszystko. No, możemy spadać sobie. Please landing zone Roger. confirmed. Support helicopter requested. Chyba wszystko pieprzyliśmy. Jak tu wejść? Kuźwa, gdzie ty chcesz, żebym... Tutaj naprawdę jest landing zone? Okay. Development complete. No, wiejemy stąd. Development complete. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Yes, mission complete. Boss, we were right. Once you'd eliminated those walker gears, a resupply call was made from Ditati to CFA headquarters. The CFA then contacted none other than Sainer. That's right, the shell company that owned Mfinda Oilfield. So Sainer was just a front for Cypher. The resupply won't be happening just yet. But we did learn that the walker gears are transported out of Nova Braga Airport. Apparently there's a distribution network on the Savannah that links all the PF outposts. I'll have the intel team investigate this network. If Cypher is supplying PFs with walker gears, the PFs have to be offering them something in return. We follow the money trail. We might just find ourselves on Cypher's doorstep. No, coraz lepszych dostajemy tych żołnierzy już powolutku. Już coraz częściej widzę A się zdarza, nie? A+. Mission Boss, list the updated. intel team has come back with its report following its investigation into PF logistics. Cypher has to be involved with this distribution network somehow. One thing in particular caught my eye. A convoy that regularly crosses the Savannah. On paper, it's just mined resources going to the government, but the security's much too heavy. At the very least, it's worth checking out. Take a look at the mission. Zaraz, zaraz. Na razie misję. Combat deployment. Please select a mission. Unit dispatched. Unit dispatched. Było 66% na zbieraniu kwiatków? To nieźle. Mother Base Development. Czy ja mogę zbudować coś już tak Please quiet? specify a project. Czy tak średnio? Please specify a project.
nic. To nie fajnie. Helikopter. Nic nowego. A dla siebie coś mogę? Powiecie, że Fulton. Od kiedy Fulton w ogóle jest kolejny poziom? Stone. O, Sneaky Suit mogę kolejny zrobić poziom. Robimy. Nice. Fulton Device. Cargo. O, to zaraz. 16 unit jest potrzebny. No, to zaraz. Please select a mission. Trader's Caravan. Extra the cargo a PF convoy is believed to be transported as payment to Cypher. The cargo must be extracted along with the transport truck. Boss, about those walker gears deployed by the CFA. It appears that it's not just the CFA. PFs all along the Angola-Zaire border are also getting equipped with them. The bipedal technology was developed by the Soviets, but Cypher's the one supplying it to the PFs. The question is why? What's in it for them? The answer may lie in the compensation being traded to Cypher by the PFs. Many outfits operating in Africa get locally mined resources as spoils of war. Diamonds, nuggets of gold, and rare metals. According to the intel team, there's a PF convoy that regularly transports the goods, escorted by armored vehicles, no less. Pretty heavy security for crossing the remote Angolan savannah. I can't imagine Cypher would be so interested in minerals alone. Those convoys have to be transporting something else. Something that holds the key to Cypher's plans. Boss, I want you to extract the truck, cargo and all, from the PF convoy. Let's find out what Cypher's real goals are. Okej, czyli lecimy. Mission accepted. Okej. Trzymaj sobie. Rozdział, epizod 16, Trader's Caravan. Boss, your objective is to steal an entire truck from a PF convoy. We don't have a fix on the truck we want, but the intel team has spotted the unit that's been tasked with escorting it. They're stationed at the guard post to the north of Nova Braga Airport on the Savannah. The rendezvous with our target will be at any time now. Start by heading to that guard post. Then follow the escort unit. It should lead you right to the target truck. Boss, extract them from the mission area. You can check the target details on your iDroid. Dobra, let's go. Gdybym miał, kurde, właśnie teraz Fulton rozwinięty, to mógł po prostu sobie ogarnąć, sfultonować sobie tę ciężarówkę, tak będę musiał ręcznie ją wywieźć. Ale dobra, no trudno, nie mamy. Przeżyjemy jakoś. Dobra, body support, scout. Please select a deployment point. Skauć to. You have arrived at your You've reached the guard post. Where's the escort unit? has been updated. Buddy has infiltrated our map has been updated. Analysis complete. Enemy presence. Analysis. The map has Ten been jakiś skill updated. ma. Hey, jy die ouens hoor praat oor daai ou balie van Amerika? Van Amerika? Wie?
Analysis complete. Analysis complete. Wat 'n klomp kak. Jy dink die IAEA wil net terugsit en kyk hoe nukes oral versprei. Kyk na Suid-Afrika. Hel, kyk hoe die States vir grootpas stil Czekam na quiet. Maar jy kan nie die logika van diktators en militante The map has been updated. honger vir meer mag. Kern. en dus waar die gerugte begin. Dis af. The escort unit isn't there. We must be too late. Is there anything there that might lead us to the target? Look everywhere in the guard post. Stay okay. Fire! Nie tego, kurwa, quiet, nie tego. Talk. Where are your friends? The map has been updated. Guard Nie post tego chciałem, captured. żeby zabiła, ale dobra. He's coming too. Roger that. We found an intel file. Use your iDroid to scan it. Okej, Intel zdobyty. Perfect, Intel boss. file It's the obtained. escort plan for the transport truck. I'm putting the escort unit's predicted route on your iDroid. Get after them. They should rendezvous with the target soon. Okej, czy oni... Tylko oni z tej strony będą jechać? Nie, z tej. O Boże. Ty, jest jakiś wóz tutaj? Nie ma. O Boże, z kapcia muszę biec. To jest głupie, że nie mogę mieć quiet, nie mogę sobie konia przywołać. O, jadą. There they are. The escort unit's armored vehicles. The map has Follow them. been They should be updated. headed for the target. You can also move on ahead and try to beat them to the truck. Mogę wziąć wyrzutnie rakiet. Enemy presence detected. The map has been updated. Quiet! Oni będą gdzieś tu jechać. Enemy presence detected. The map has been updated. Lotnisko. Nie wiem, czy sobie nie ogarnę tego. That's African peach. Workera. The shape of its petals gives it the nickname the pincushion. Tak. It's used Bez in sensu local tak biec. traditional medicine as a pain reliever and tranquilizer. Please select a drop point. Dawaj mi Workera. Quiet do niczego się nie przyda na razie. Buddy departing area of operations.
tutaj się zatrzymają. Bo tu? Buddy has arrived. Extraction arrived at another base. No, to jest inna już, kurde, negatka teraz z Walkerem. Jak pajac na biegu. The map has been updated. O Jezu, i ten guzik nacisnąłem. Się zatrzymali tam? Tak. Aha. Czy oni będą wyjeżdżać? No nie będę tego lotniska teraz ogarniał, bo lotnisko jest zbyt duże, oni to wyjadą stąd. Rain. Sound of rainfall should help to mask your footsteps. Dobra, czekajcie, a to ogarnę jakoś. To jest ta ciężarówka? Tak. That truck is the target. Extract it out of the mission area. You can also drive it out of the hot zone yourself. O nie! Starzy przyjaciele. Tylko teraz lepsi. Scott, if these bastards are pulling guard duty, that proves the cargo is headed to Cypher. Please select a deployment dispatch requested. Quiet potrzebuję tutaj. Buddy departing area of operations. Quiet to przyjdzie, to się ogarnie. The map has been updated. Fire arrives momentarily.
Nie, ciężarówka się zniszczyła. Ja zapomniałem, że ta ciężarówka tam stoi, nie? W sumie ich nie muszę zabijać, wystarczy, że tą ciężarówkę wezmę. Extract the PF transport truck. Throw a wrench into Cyber's plans. You can view the escort unit's predicted route on your map. The target should link up with them somewhere along it. No, wystarczy, żebym ciężarówkę ogarnął tylko. The map has been buddy departing area of operations. Nie da szybciej wejść? No jak wejść tam? No tutaj. A chwila, tu nie ma zasilania? The map has been updated. Dobra, wejdź tam jak Snake. Prawdopodobnie mi rozwalam, kurwa, tą ciężarówkę, będę chciał startować. No gdybyś ty Quiet miał kurwa z tłumikiem broń, to bym ci kazał go zabić, ale no... Nie masz. Okej, to bierzemy. Czekajcie, ale z tej strony nie. O nie! Ale dobra, w sumie w dupie to mam. To nie ma znaczenia. Bo i tak skurczy jak wyjdą, to ich pozabijają. Moje 30. Chyba jadą. Teraz zdechnę. Kurde no! Bo też z drugiej strony mnie respi. Czemu mnie zrespiło z drugiej strony? Nie, że chicken hat. Kurwa, ten respawn do dupy jest. Muszę teraz pół godziny jechać na drugą stronę, no ja pierniczę, no. Już nie mogę tam zapisać. Głupie te misje są takie, że to drama.
Dobra, dawaj tą quiet. Please dispatch requested. Buddy departing area of operations. To już muszę skipnąć. These bastards are pulling guard duty. That proves the cargo is headed to Cypher. Quiet nie ma dalej. Analysis complete. Development complete. Chłop jak zapieprza, nie? You're in the target mark, but the skulls are still nearby. You think you can get away from them? Gdzie jest tu wyjazd? Kurwa, już się dymi, nie? No ja pierniczę, jaki oni damage mają? Nie po ciężarówce. Nie, no muszę wziąć tą wyrzutnię rakiet. Nie ucieknie im tak, oni za dużo damage walą. Boss, the target's been destroyed. Mission failed. Kurwa, miał fullton, to po prostu fulltonował to. Extract the PF transport truck. Throw a wrench into Cypher's plans. You can view the escort unit's predicted route on your map. The target should link up with them somewhere along it. The map has been updated. Supplies requested. Dawaj mi, kurde, wyrzutnie rakiet. Śmieci zaraz pozbędziemy się. Pistoletem czy tamtym to gówno zrobię. Supply drop complete. Chłopy jedną kombo zrobiły w ogóle i mi ciężarówkę całkowicie rozwalili, nie? Bez sensu. Please dispatch requested. Buddy departing area of operations. Czekajmy na quiet.
sonder die seil in geval. Dis beter as jy nie weet. In ieder geval, dit sou kontrakbreuk wees as jy kyk. Ek het gerugte gehoor. Ek is bang dat die bose gees siels is. Kyk, Moenie die seil lig nie. goed. Jy is op pad met die rivier. Ja. Doe my 'n guns en kontak die buitepos daar. Ek maak so. Wcale nie widzę, że on tam ląduje, nie? The map has been updated. These bastards are pulling guard duty. That proves the cargo is headed to Cypher. Analysis complete. Sun will rise momentarily. Z dala od ciężarówki. Nie mów, że sam unik zrobiłeś, typie. Kurwa no. I teraz za ścianą się teleportować. W sumie czołg jest. Czemu ja czołgu nie użyję? just have to extract the target. Wiecie co? Zanim to zrobimy, ja bym sobie porozwalał w ogóle te rzeczy tutaj na lotnisku. Taki tutaj jakby enemy nie ma żadnych. Właśnie taki radar. Anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Się
Nie dało przejechać z tą? Dobra, ciul. Good. You're in the target truck. Drive it out of the hot zone. Jazda z pod ludźmi. Siema, Harsu. No, wywiozę właśnie czaszki. Jednostkę czaszek. Daleko jest ten hot zone? Jest. Dobra, misja zrobiona. Miał Fulton, to by to było łatwiej, nie? Ale no, tak musiałem wywieźć ją osobiście. Mission complete. Great work. Boss, we searched the truck you recovered. There were two primary types of cargo. First, drums of malachite, a copper ore. That took up most of the truck bed. But malachite isn't valuable enough to warrant an escort. The real cargo was likely the second item, a shielding container. Mąka SS? The contents, yellow cake. That's right, Muszę the dodać raw to. material for a nuclear weapon. That might point to the weapon to surpass Metal Gear Emmerich told us about. But who can say? Thing is, Jesteśmy w listen połowie to gry this. jakby, nie? Not enough to make a nuclear warhead. Give us some time. We'll look into it. Try to figure out why they had this under such close guard. Znaczy w połowie misji bardziej, o tak. Tych wszystkich. Elite Soldier. No, chuj nie elitarny tam. Elitarny to by było S++. Side ops list updated. This is an emergency. Mission list We had two updated. intel team agents undercover at the PF, Contract Forces of Africa. The CFA have captured them both. They don't have long to live. You've got to get them out of there ASAP. This means Cypher might be getting wind of our existence. We may need to move more cautiously from now on. I Taśmy się just hope później this incident przedstawiamy. has nothing to do with them. I've added the details to your mission list. Don't let them down, boss. Czy ja cię kiedyś zawiodłem, Kas? Bądź ty normalny. Żeby to Commencing zbudować. platform construction. Oglądać Lig będziesz? Nie. Nie mam czasu na takie Please rzeczy. select a mission. Dobra, 17. Rescue two Intel team members have been held at Kiziba camp. Boss, this is an emergency. We had two intel team agents undercover at the PF Contract Forces of Africa. The CFA have captured them both. They don't have long to live. You've got to get them out of there ASAP. Since our mission at the oil field, we're no longer just business rivals to the CFA. We're enemies, and they want revenge. Our men will be killed the moment the interrogation's complete. And then it won't just be a matter of two dead soldiers. Their execution will be a catalyst, sparking resentment within Diamond Dogs against the CFA. Our men will push us to retaliate. Then things will cease to be about business. We'll be starting a personal war. That's not what we set out to do. The two men are being held in Kaziba camp. Hurry, boss. They're counting on you. Czyli w skrócie porwano dwóch naszych ludzi i przez tą korporację, której jakby bruździmy. No i musimy ich uratować, bo inaczej jakby nasi ludzie będą chcieli zemsty, nie? I wywołamy taką osobistą wojnę z tą korporacją. Więc warto ich uratować, zanim ich zabiją. Map has been updated. Ile? Nie pogięło ci, Kas? Aż tak daleko? Please select a landing. Support helicopter requested. Przecież nie będę 2,5 km jechał tam. Ale jebnie, ale jebnie. Enemy presence detected. The map has been updated.
Tak, kurde. O nie, tu ludzie są. Już się zrespili. Ty, Please select landing zone. tu jedź. Nie jedź tu, tam jedź. Gdzie będziemy lądować w środku bazy wroga. Porespili się nagle. No mogłem stracić helikopter, nie? Tyle by się da. Ja bym przeżył, helikopter by nie przeżył prawdopodobnie. Jak tam 40 jest anti-air gunów. Jeszcze jakby tam 5-6 helikopterów przeleciało moich, to jeszcze spoko. No full upgrade'owanych? Why not? Możemy się pić. Brakuje mi właśnie w MGS, jak już takie bardzo było rozbudowane, to mogli... Znaczy mogli, już nie mogą, ale jakby kurde Kojima dalej pracował w Konami, to taka szóstka MGS na przykład mogła być bardziej rozbudowana. Ze względu, że swoich ludzi możesz na przykład wzywać na pole walki, nie? Kurde, ale zajebiste było. Niech po prostu nas tam zawiezie. Please select a mission. Mission accepted. Cyk. I teraz tak, secondary weapon, nie secondary weapon, primary weapon. A już nie mam, dobra. Convention mission 18. Epizod 17. Rescue the Intel Agents. Two of our intel team members are being held captive by the PF in that area, the CFA. Your job is to rescue them. They don't have long to live. It appears that one of our two men has broken out of the encampment and is on the run. He contacted us to say he was surrounded. That's the last we heard from him. Your map is marked with a predicted field of movement based on where his transmissions cut off. The other man is still captive inside the encampment. Boss, rescue our men. Extract them both and get them back to Mother Base. No dobra, wysadź nas już, kuźwa no. Co ja z buta 400 metrów dymał? Dobra, quiet. Gdzie mam zadanie? Please select a deployment point. Idź skaucić to miejsce. Dopóki ja tam dotrę, to 2 lata miną. Snake to ma kondychę. Nawet nie musi się zatrzymywać jak CJ co chwilę i łapać staminę. CJ GTA pobiegnie troszeczkę i koniec. Snake? O kuźwa, wilk. Czy kojot, czy inny gówno. Our staff member on the run last contacted us from that forest. The enemy PF already has troops spread out in a manhunt to find him. Keep your eyes open. Extract our man before their search team can find him.
Check his location on your iDroid. Enemy presence detected. The map has been updated. You've reached the target's predicted field of movement. Arrived at your If he's gone to ground, he'll have hidden himself somewhere in that area. Find him. Musimy przesłuchać tego leszcza. Chodź tu. Talk. Where are your friends? Has been updated. Analysis complete. Enemy presence Oni detected. szukają w ogóle The tego map typa. has utilized. Subject on board. Leave the rest to us. On uciekł chyba. Ta, on im uciekł chyba w You ogóle. have arrived at your destination. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Kurwa, kolejni. No gdzie ten Intel niby jest? Tu. Coś to dało? Intel file obtained. The target's transmitter. He must have dropped it trying to contact us again. Judging from its data log, not much time has passed since the transmitter was dropped. You He should be have close by. arrived at your I'm destination. updating the target's predicted field of movement. O kurwa. Analysis complete. To grubasek jest. Enemy presence detected. The map has been updated. Speak. Where are your friends? The map has been updated. Kolejny grubas. Spit it out. Where are your friends? A prisoner. Enemy presence. That's not the target. The map Don't has extract him just because you feel sorry for him. We can't afford to take in people we can't use. No już lepszy gear mają, nie? He's Tak, coming to too. nie ma co walczyć z nimi. Roger that. Mój sprzęt nie da rady już. You gotta extract him. Enemy presence detected. The map has been updated. Typ na górze. Analysis complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Easy. Subject on board. Leave the rest to us. We got some
information out of that soldier you extracted. His squad was on their way to the encampment to execute our intel team member. We also now know exactly where they're keeping the target. I'm sending the location to your iDroid. The map has been updated. Okay, subject is in. You have analysis complete. Co, nie ma go, nie? Dobra, spróbujmy tego ogarnąć. Enemy presence detected. The map has been updated. Ja pierdolę, Snake. Jesteś sierotą. Kaziba camp, an enemy outpost. It's got good visibility and not many places to hide. Use the landscape wherever possible. A ono se leży na daszku, nie? Jezus, kryjówka na sapera. Czy spot. Chilluje se na daszku, nie? Jest useless dla mnie trochę, skanuje mi tych przeciwników przynajmniej. Może nie ma tłumika w tym snajperce. Kurwa, nie widzę nic. Czuję się jak w Tarkowie, nie? Ślatarą do mnie świeci. No kurwa, heada dostałeś. Decoy to jest. Decoy, no. Decoy zaczęli używać. You have arrived at your destination. Nie ma więźnia. Oni obydwoje uciekli. He's coming too. Roger that. Extract him. Zrobimy tak. Odetnę zasilanie. Boss, we've picked up some movement. The squad is on its way to Kaziba camp. We've ID'd them as some CFA heavyweights. Nie ma świateł. These aren't your everyday reinforcements. Whatever's about to happen, you need to get the targets out now.
approaching. You have arrived at your destination. Please select a deployment point. Gdzieś w tym obszarze jest... Tutaj. Rescue the other target. The map Head for has been Gazeba Camp. updated. No to on tam był gdzieś? Enemy presence detected. The map Okay. has been updated. Boss, our man you extracted gave us all the intel he could. You got a lead on what's happening with the CFA? Check it on your iDroid. Enemy presence detected. The map has been updated. Jezu, quiet. Kurwa, taki z ciebie snajper. You have arrived at your destination. Myślałem, że go zabijesz przez ten hełm, jakoś tak ogarniesz. On tu był cały czas, Boże. The map has been That's him. updated. That's the target. He's injured. Looks half-starved, too. There's no way he can stand the shock of a Fulton extraction. Get him out by chopper. Okej. To potrzebuję chopera. Please support helicopter requested. The disease was her fault. Just shouting it at me. Over and over. Dobra, czekamy. You think we're angry? The poor bastards. We'll bleed you all dry for this. Fire! Fire! Co nam z Musina wali jakiegoś? Fire! Nie, nie jest Musin. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. I'm stationed at LZ. Approved extraction of both targets. Boss, on behalf of all the Diamond Dogs. Departing. Flawless work. You never cease to amaze, boss. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. All right. Mission complete, boss. Uratowałem tych swoich żołnierzy i dostałem ich jako nowych rekrutów, nie? No, okej. To nieźle. Boss, one of the job offers we received concerns me. Mission list There's a PF updated. commander who's been talking big about getting into the nuclear arms trade. This could be connected to that yellow cake.
And there's another contract I'd like you to handle. It's a wet job, but we need to divert Cypher's attention. Check the mission list for the details. Where is she? You mean quiet? In her cell, of course. Why did you send her out with the boss on that mission? She proved herself well enough, didn't she? The boss sure knows talent when he sees it. That woman will never be one of us. She's targeting him. Don't forget, we do owe her one. What's that supposed to mean? Remember what happened when she first got here? She shot down the aircraft Cypher sent after us. Not only that, she hit the cockpit. Who else could have done that? We're talking about a fighter jet traveling at Mach speed. What's your point? If she hadn't been there, the boss's chopper would be at the bottom of the ocean right now. Or it would have been followed right back to Mother Base. So let's say she does have some elaborate scheme in the works. If you want to catch her in the act, all we can do is sit back and wait. On the other hand, if she swears allegiance to the boss like our other Fulton recruits, he couldn't ask for a better partner. She's got you fooled. I have eyes on her. If she tries anything, she'll regret it. Ile ma taki ból dupska w ogóle o tą Quiet, że to dramat. Ale okej. To na razie odpuszczamy. Please select a mission. Unit dispatched. Unit dispatched. To może sobie iść tam. Mother Base Development. Mogę ci ulepszyć coś? Czy dalej nic? Dalej nic. Dobra, Fulton mogę chyba zrobić już, nie? O, grom mogę ulepszyć. Rzutnie. Zróbmy to. No i w końcu. Cargo 2. To też ulepszymy. I tyle. No i teraz będziemy mogli fultonować wszystko. Mamy dwie nowe misje. Blood Runs Deep. Eliminate the 6 rebel Bele soldiers taken prisoner by ruling Buta tribe to ensure they cannot talk. There are 6 targets. They're soldiers. The contract is to kill them all. They used to be with a platoon of Mbeli rebels, but then the Buta authorities captured them. There are 2 locations, the Bumpevi plantation and the Kungenga mine. The client is none other than the general they served under. He wants them dead to keep them from talking. A commander murdering his former men. That's what this boils down to. No okej. Musimy zabić ich. Znaczy ich nie zabijemy, ich w ogóle ekstraktujemy, nie? Tyle. Możemy iść. 13. Epizod 18. Blood Runs Deep. There are 6 targets. Our contract is to kill them all. And the client is the general they served under. He wants them dead to keep them from talking. Check a VI on your iDroid for more information. Dobra. Idziemy tu na start. Quiet już może do przodu iść.
Buddy has Jak on tak infiltrated biega, to and mi się the map żygać nie has chce, nie? been updated. Po jakimś czasie. Enemy That's Bump Heavy Plantation. The map The has targets are mixed in with the soldiers in that base. Use the VI to identify them. Okej. O Jezu, kolejny That's śmigłowiec. an enemy gunship. A single burst from its machine gun can cut a man in half. Tread carefully, boss. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. The map has been updated. Analysis complete. Kurwa, czołg. An armored vehicle. You can't let it spot you. Either tread carefully or neutralize it first. Updated. Analysis complete. Analysis clouds approaching. Analysis complete. Analysis complete. Dużo ich jest. Dość sporo. Tego nie będę ryzykował. Się na worki położył. O! W sumie byśmy mogli polować tego dziela małego jeża skurczybyka. Czysto. Się na te 4 przełączmy. Decoy kolejny. To decoy jest. Nie, to nie jest decoy. Where are your friends? The map has been updated. You're gonna extract him. Five targets remaining. Head to the Gungenga mines. O, zabiłem typa. Updated. No, wszyscy tutaj są. No, wszyscy.
Przez przypadek go zabiłem, nie chciałem go zabijać. Extraction arrived at Motorbase. Teraz będę biec, kurde, pół kilometra. Nie ma sensu przywoływać konia czy coś, bo to tak, póki to przyleci, to tam dotrę z buta szybciej. Lepszy później jak się Fulton ma ten lepszy, to można wyekstraktować tych ludzi w środku nawet z pojazdem. Zamiast rozwalać pojazd, może się zakrać i po prostu Fultonować, nie? Enemy presence detected. The map has been updated. Please select a deployment point. Bo wiecie, że tu mogę wejść jakoś. Pomogę. Reach the mine. Kurde, nie mogę. 5 targets are being held captive at that outpost. The VI on your iDroid will show you where they are. Buddy has infiltrated our map has been updated. Kurde, tam jest wejście. Ja pierniczę. Enemy presence detected. The map has been Chociaż Quiet tam updated. skautuje już mi. Enemy presence detected. The map has been updated. You have arrived at your destination. The map has been updated. Subject on board. Leave the rest to us. Dobra. Tu nie wskoczę. Jak tak główną bramę, to tak średnio jest broniona. Główne kontenery tu są, widzę. Kurwa, ten koleś tam mi zasłania.
updated. Alles gespannen, das steht hier. Ons wordt aangevallen. Alle eenheden beschermen jouw posities. No leć helikopterku, leć, tu leć. Czekałem, złapać cię. S. Jezu, ile tych decoyów w ogóle jest. Bo ja wiem, że im więcej używam jakiejś tam broni, to przeciwnik po prostu zaczyna jakieś taktyki stosować, nie? A te decoye są gówniane, bo to widać z daleka, że to jest fake. Dobra, podpieprzyliśmy większość. O, tu jest ten. Szukam, gdzie są te jeszcze. Te radary. Okej. Wszyscy. Plant expansion complete. Dobra. Development complete. Development complete. Development complete. Development complete. To się tyłem może wejść jeszcze, nie?
You know what to do. Their lives for a fistful of diamonds, huh? And what happens after that? They can't go home. They've only got two options. Heaven or hell. No, there's another. Utter heaven. Tape's rolling, boss. How about it, Cos? Looks like our client just got outbid. We got the recording. Objective accomplished. Let's go. We'll bring him back to Mother Base. Teraz najpóźniej musimy eskortować. There's some high ground downriver. I'll have the chopper set down there. Lead the kids to safety. Listen, the kids don't get hurt. No matter what, you bring him back alive. Exit the cave and turn left, then pass through the swamp and follow the river downstream. Doesn't look like he can walk. At Mother You Base. still gonna help him? Mission info has been updated. The map has been updated. Dobra, chodźcie gówniaki małe. Development project has been added. Outpost captured. Boss, if even one of those kids die, the mission's a failure. Be careful. Dobra, Quiet, potrzebuję cię. Please select a deployment point. Kurde, nie mam miejsca fajnego. You're those kids' only support out there. You need to give them orders. Lead them to the objective area. But they won't hear you if you're too far away from them. Keep that in mind. Dawaj, 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 szybko. Co wy takie tak wolne idziecie? Naprawdę na koło poszliście? What? Analysis complete. Analysis complete. They won't hear you if you're too far away from them. Quiet. Extraction arrived at Mother Base. Hej. Ugonda! You gotta extract him.
Tak to wysadzę, no ale mi się opłaca. Enemy presence detected. The map has been updated. They won't hear you if you're too far away from them. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Idziemy. Caution, rain approaching. Subject on board. Leave the rest to us. Noż kurde. Enemy presence detected. The map has been updated. You got to extract him. Please select a deployment point. Quiet mnie tam chroni już. Spróbuję, jak tam przyjdę. Jakieś zabezpieczenie zawsze. W ogóle te plakaty można nakładać na ten, nie? Na kartony. I zwracać uwagę przeciwniku tymi kartonami. To jest takie głupie. Buddy has infiltrated our map has been updated. O shit. Nie założyłem go totalnie. The chopper will be arriving any minute. Hurry to the RV. Subject on board. Leave the rest to us. They won't hear you if you're too far away from them. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Muszę na nich poczekać. This is B-Quad. Have arrived at LZ. We'll stand by. Rain. Sound of rainfall should help to mask your footsteps. Target extracted. Dawać, dawać. Put the target on the chopper. Jezu, muszę ich powrzucać jeszcze, nie? Ja go nie mogę skończyć. Alright, target extracted. Target extracted. Anyone else?
Ty, jednego mi brakuje, chyba zgubiłem dzieciaka jakiegoś. Target extracted. Is that everyone? All right. No, Objective wszyscy, complete. dobra. Now you just need to safeguard the target. Get on the chopper. Gaining altitude. Departing. Extraction arrived at Mother Base. Enemy presence detected. The map has been development project has been added. Mission complete. Great work. The NGO that asked us to rescue wild animals isn't ready to take them in yet. So we had no choice but to build an animal conservation platform. The NGO said they'll cover all expenses, including the day-to-day housing and feeding costs. If you're interested, take a chopper over and have a look. O, komenda nam się blokowała nowa do Quiet, zajebiście. A i ten, no i ta platforma, to taka, możemy zwierzęta tam ogarniać, nie? What you thinking, boss? I'm thinking that he's tougher than he looks. A little training, he'll make himself useful. Never like kids. Especially ones with guns. See, kid's a natural. No, he's no natural. Far from it. You probably noticed on the way in, we've expanded housing. They'll have their own quarters, separate from ours. Won't be counted as staff. So what, we're running a daycare now? They'll learn how to read and write. Do basic jobs. Chance at a real life. Just not from behind a gun. Being behind a gun's what we do, boss. There's no room for angels in our heaven. Tak, dzieciaki są zrekrutowane. Czas na F-fajkę teraz po pracy.
się już zbudowało nieźle, widzę. Okej, rozbudowuje się to jakoś. I żołnierza by się przydało ogarnąć jednego. O, jest. I możemy jechać dalej. Please select a mission. Please landing zone confirmed. Tak, Quiet też już jest. Już dawno. Dobra, póki helikopter nie przyleciał. Please select a mission. This is B Unit Squad. dispatched. Arriving shortly at LZ. Unit dispatched. Dobra, nic nie mogę rozbudować bardziej. This is B Squad. Have arrived at LZ. Development project We'll stand has by. been added. Support helicopter has arrived. Jak wygląda staw? 45. Okej, ja już mam fullę. Nie ma co rekrutować ludzi już nawet. Bo w waiting roomie już mam ludzi. Tylko ci są gówniani. Select unit. Select unit. Select unit. Staff dismissed. Select unit. Staff dismissed. Tak, ja wiem, spokojnie, wiem. A oni byli w waiting roomie, bo to sortowanie automatycznie ustawia, nie? Niestety lepszych na razie nie mam. No, sortowanie sobie jakoś tam radzi. Niech będzie. Gdzie jest ten helikopter? Kurwa, nie tu. Chłopie. Tu miałeś wylądować. Please select a landing zone confirmed. Survey, ja nie wiem jak Survey, bo nigdy nie grałem, więc nie wypowiem się. This is B Squad. On station at LZ. No. Tam cię wysyłać te misje, bądź nie ma tego dismiss w ogóle? Gaining altitude. Bez sensu. Dobra. Już mi się Fulton pewnie rozbudował. Już będę mógł teraz te kontenery przewozić i pojazdy. To w końcu pojazd sobie będę respił na misję. Bo kuźwa, no... Fajnie było mieć konia Quiet od razu, ale no nie da się. Mother Base, Development... Please specify a project. Dobra, już jest Fulton rozbudowany, zajebiście. Czy stąd coś chcę? Chyba nie. O, to zaraz będę mógł pistolet rozbudować. A ten, żeby na 3. Ile na 3? Co mało daje tutaj ten.
21. Okej. Quiet, gdzie mogę coś zrobić? Oprócz skinów, których nie chcę. O, tylko bond level muszę wbić z Quiet. Okej, i będę mógł sobie snajperkę zrobić tam. Dobra, to luz. A i tak musimy wymaksować Quiet. Fabularnie musimy ją na początku pierwszą wymaksować. On the trail. The commander of PF Noah's Major has been spreading a rumor about selling nuclear weapons. Tell his subordinate and eliminate the Major. We have a new assignment. Eliminate the commander of Rogue Coyote, one of the PFs operating in Africa. The target is simply the Major to his men. That's his rank from his army days. Instead of your typical boots on the ground work, he's more of a job broker and a recruiter. And apparently he also runs a little espionage operation on the side. Which could explain why he's picked up a long list of enemies. I don't like getting involved in a PF pissing match any more than you do. There's another reason we took this job. Recently, this guy's been talking about dealing in nuclear arms. Think back to the shipment that Cypher was having ZRS transport. If we put the squeeze on this Major, we might come out of it with some new intel on Cypher. Okay. Mission accepted. Heading to Central Africa. Central Africa. Kurde, nie to. Nie wiem czemu nie mam z tych dodatków, tych strojów dla Quiet, jakie opracowałem, ale okej. Niech będzie. Wszystko mamy. 18. Epizod 19. On the trail. The mission objective is to eliminate the PF commander they call the Major. One of the Major's subordinates working undercover with the CFA is due to make contact with him. Check his current location on your iDroid. Follow him, and he should lead you right to the Major. Boobies. Please select a deployment point. Powinno być, że mogę już ją stąd wysłać. Please select a deployment point. Idź tam już, Quiet. Kurwa, znowu te helikoptery. Analysis complete. Analysis buddy has infiltrated out. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Kogoś przegapiłem? Nope. You have arrived at your destination. Enemy Target's man should be somewhere around there. has been updated. Stay on him. Complete. The map has been updated. Marker placed. Bezig. Glo my, ek het nog goeie gesag. Blykbaar is dit pas op. Ons sal hy praat. Dink. Goeie aanpak. Hy haat die CIA. Hy moord op sy man. En nou is die saak. Ja, wel op sy bas. Nou, wat het dit te doen met die Finn?
poleżeć w końcu. We have no fix on the target, not even a predicted field of movement. All we have to go on is this meeting with his subordinate. Remember, this guy will call the meeting off if he thinks he's being tailed. You've got to do everything you can to stay out of sight. The map has been updated. Quiet. Quiet, be quiet. 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 Enemy presence detected. The map has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Gdyby to zmienianie tylko pomiędzy towarzyszami było lepsze, znaczy no szybsze, to bym to robił, ale nie chcę mi się kuźwa teraz zmieniać quiet na konia, później konia z quiet znowu. Zbyt dużo klikania niepotrzebnego. Powinno być, że tu to otwierasz takie coś i masz konia normalnie, nie z drugim towarzyszem. No co ci koń przeszkadzać by mieć? By być od razu taka opcja. Chuj tak utrudnić. Dobrze, Snake ma nieskończoną ilość staminy, chociaż przynajmniej. Enemy presence detected. The map has been updated. Dobra. Quiet. Przenoś się. Please select a deployment point. His vehicle stopped. Detected. Is that where he's meeting the target? Updated. Analysis complete. Analysis complete. Enemy presence detected. Buddy has infiltrated and the map has been updated. Analysis complete. Wcale nie jest podejrzane, że jakoś tam Quiet biegnie obok strażnika, nie? Wcale to nie jest podejrzane, że coś tam przebiegło, nie? Tak dziwnie. The map has been No, updated. nie mogę być. On jest takim snajperem, że jak trafia to w hełmy, nie? I że ja kurde z karabinu z kilometra widzę typa ściągam. Tak, tylko czekam na tą, na usypiającą, dokładnie. Nawet nie usypiająca, może być ten, może być Lethal, nie?
Tylko, że spięcie jest lepsze, bo możesz rekrutować teraz ludzi, nie jakiś na fajny. O kurde, to jest ten typ. Tego nie chcę. No kurde, ten typ musiał przyjść. Jak on usłyszał w ogóle? What the fuck? Czemu oni tu przyszli tak z ciekawości? Jak oni już jechali gdzieś tam. Gdzieś 100 metrów dalej. Nawet CP nie było wezwane, nic. No, ty idź tam. Nie to! Sorry, drugi raz polecisz. No co, będzie teraz stał jak debil teraz tam, nie? Ten zobaczy, balon. Okay, subject is in. Albo nie, ślepy jest. You gotta extract him. Na szczęście już mogę pojazdy ekstraktować fulltonem, więc będę miał już następną misję sobie jakiś pojazd na start. No kurwa, typie mnie spacerkiem przed teraz. Ja pierdolę. Chyba fantom cygaro zapalę zaraz, nie? Chętnie bym go odstrzelił teraz, nie? Czemu on w ogóle wrócił? I czemu Majo wrócił, a ci strażnicy nie poszli sprawdzić? Od tego zacznijmy. That's an enemy gunship. A single burst from Gdzie? a machine gun can cut a man in half. Tread carefully, boss. No ślepy jestem, gdzie niby? A tam. Jezu, kilometr gdzieś tam jest. Miller. Daj im wsiadł, tamten strzec z samochodu. Co oni robią? Nieś się tam. Extraction arrived at Mother Base. O, praktycznie wszystko mi się poprzetwarzało już tam. Z surowych materiałów. Enemy presence detected. The map has been updated. Co, szczać idziesz? Enemy presence detected. The map has been updated. No, do fabuły jeszcze kawał drogi. Do true endingu tak zwanego. Do prawdy. Analysis complete. Jeszcze wciulna bym powiedział. Analysis complete. Analysis complete. That's the target. Has been updated. Dobry ziomek. I w walce, i w Intelu jest dobry. Please select a deployment point. The
Ek is gereed om terugvoering te gee, majoor. Ek gee my net die breed trekker. Die CFA kon nog nie vasstel hoe die huursoldate Buddy Walla has Wamasa infiltrated gesterf. our Al wat map hulle kon has kry was been die plaaslike updated. bevolking wat praat oor bose geeste. Dis net so hulle is. Maar daar is gerugte dat jy die job van die hand gewys het omdat jy geweet het van die siekte. En nou is iemand besig om 'n vergeldingssquad saam te stel. Van alle dinge. Ek maak soms my hande vuil. Maar ek's 'n engel in vergelyking met sommige van hierdie bliksems. Slawehandel. Reg onder hulle neuse en hulle wil my vervolg. Maar ek's nie 'n voortrekker nie, maar jy's heeltemal reg. Nie een van ons verdien 'n prys op sy kop nie. In elk geval, sê die res in 'n geskrewe verslag. Wat meer belangrik is jou volgende taak. ZRS probeer 'n ou man om die lewe. Marker Dit het iets te placed. doen met kernwapenhandel. Maar ek het geen idee wie die ou man is nie. Ek verstaan. Ek sal dit ondersoek. Om kernwapens te ondersoek is, wel, dis 'n baie gevaarlike pad om te loop. Ek weet nie. Kan wees wat hierdie plek nodig het. Die skrik maak tussen die lande. Kan baie bloedvergieting stop. Jy dink Mobutu en die res sal die sin daarvan kan insien. Maar miskien het hulle planne om die groot koppe ook gelukkig te hou. Vir nou, vind uit waarmee ZRS besig is. Ek begryp nie. Mission info has been updated. Zasadzka, śmiecie. Kurwa, tego się nie spodziewałem. Wow, żyjesz! On przeżył tamten ziomek. Co to chuja? Quiet, proszę, powiedz, że nie zabiłaś mi majora. Kurwa, nie mów, że mi zabiła majora. Bo ją zabiję chyba. Quiet, kurwa. Majora mi zabiłaś. Kurwa, nie zabijaj oznaczony. Bo tego zabij już. Caution, rain approaching. Proszę, zabij mnie. Kurwa. Quiet. Proszę, żeby kurwa checkpoint był. Ja jej nie biorę. Ja jej kurwa nie biorę już. Nie po to sobie zabiłem cały oddział, żeby do nich później nie podchodzić, sobie nie... Dobra, jest, safe. Safe. Niech ona tam zostanie lepiej, nie? Bo nie wytrzymie. Wzięła, odjebała mi majora, nie? A nie mogę odwalić tych żołnierzy, nie? Tylko muszę odwalić najważniejszego. No cóż. Ci też kurwa hełmy muszą mieć. Muszę pierdolić z tymi hełmami teraz. Niech ten Polon podejdzie tylko. Ten X-ray mi teraz bardziej przeszkadza, bo nie widzę twarzy. Nie mogę head Ice'ów walnąć, ani head Josa.
Tak, tak, ja nie dobijam ich. Ja wiem. Not good. The target is trying to escape. Eliminate the target before he escapes. Jest major. There. That's the target. To jest zwykły jakiś pachołek. Nie widzę, gdzie jest ten drugi. Okej, to jest nasz target. Kurwa! Quiet! Wypierdalaj! Nie, ja muszę ją odesłać, nie? Znowu mi odjebała typa, nie? Boss, come in. Boss? Idę po D-Doga. Albo nie, bo D-Dog też mi będzie zabił. We have no fix on the target, not even a predicted field of movement. All we have to go on is this meeting with his subordinate. Remember, this guy will call the meeting off if he thinks he's being tailed. Wypierdalaj, Do koleś. everything you can to stay out of sight. Bo nie wytrzymie. Idź stąd. Koń chociaż mi nie zepsuje gierki. Buddy departing area of operations. Znowu sobie wyczyściłem. Ona przyszła nagle z dupy. Nie wiem czemu, bo nie kazałem przychodzić. Nie pozwoliłem jej atakować nawet. I zaczęła strzelać. Do moich targetów. Well. Buddy has arrived. A jakbym chciał, żeby zabiła target, to by go nie zabiła. Zrobimy to tak. Zrobimy to w ten sposób. Niech oni sobie tam gadają. A ja sobie pousypiam na razie. Kurwa, hełmie many. Ten zaraz pójdzie spać. No i ile ty kurwa pestek potrzebujesz, żeby usnąć? Przykład jest spoko, ale kuźwa nie w takich sytuacjach, nie? Typie ślepy. No i trochę już mniej typów.
Leżyć śmiecie. You captured an enemy vehicle. Just like weapons and items, you can use your iDroid to have vehicles you've extracted airdropped in. You can also let members of the combat unit use them on dispatch missions. Chcę się pozbyć dowodu. Co teraz mówić? A, wyjście, dobra. Please support helicopter requested. Jeszcze sobie, bo ten helikopter przyleci, to mogę obczaić ich. Analysis complete. Gówno. Analysis complete. O, B ma. A ty? Analysis complete. A masz. To ich może zgarnąć. Caution, rain approaching. Gówno, ale lepszych na razie i tak nie będzie. Dopiero w drugim rozdziale będą się pojawiać. Tamtego zostawiamy. Znaczy tak nie będę maksował tej gry, nie? No bo robimy tylko story. Cool. Ale no fajnie by było mieć tak przynajmniej te A, nie? Ja pierdolę, helikopter mi z kilometra zobaczył, nie? Przez krzaki, przez wszystko. Ta gra mnie czasami zaskakuje, nie? Helikopter musiał zobaczyć. Ląduj, 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 ląduj. Kurwa, wybuchnie. Co tu się dzieje w ogóle teraz? Dobra, tam... Kurde, aż mikrofon uderzyłem. Dobra, tam płonie cały helikopter. Yes, I'm mission complete. Development project has been added. Mission complete. The Major spilled his guts all right. His nuclear arms business was just a rumor he was paid to spread around. He doesn't even know who's paying him. All his instructions came through a cutout. Well, who else would be behind it but Cypher? And this nuclear arms trading is clearly connected to that yellow cake. He thought the same thing, which is why he tried to investigate ZRS himself. He said something else that caught my attention. That ZRS are trying to kill some old man. How did one old man get that kind of attention? Był atencjuszem był, dlatego zdobył atencję. Elite Shoulder A++. Resztę kupa. Boss, about those walker gears spreading all over Africa. Huey's got an idea for a counter weapon. Come on back to base. This. It's a variable, multi-legged tank. A spin-off of Metal Gear technology. Big fan of spin-offs, isn't he? I hear he borrowed from the Soviets in Costa Rica, too. The design allows for a lot of freedom in setups. It's based around a central core unit, so you can quickly reconfigure the hardware to suit any sort of mission parameters. What the good doctor's trying to say is that it's customizable.
Naturally, it will raise the probability of success for standard missions. But it functions as an improved deterrent by increasing your preemptive strike capability against enemy elements. You just deploy it in a war zone, and its superior firepower puts the brakes on enemy attacks. Eventually, the whole war machine grinds to a halt. A true battle gear. Cause I'm having deja vu here. I don't like him any more than you. But we need this. You think it'll cut it in the field? Turning radius is better than any tanks. That's great for regional skirmishes. Tech like this is popping up all among the PFs. Best way to deal with them is to fight fire with fire. I'll await your instructions then, boss. So do we have your approval to commence development? Fine. Consider yourself off the chopping block, Doctor. Hugh jest jebnięty, szczerze. Battle Gear development has begun. Got a new mission for you, boss. The client is one of the kids you rescued from that mine. According to the kids, people often disappear from the mine to a place called Nzoyabadiabulu, the Devil's House. Zaczynamy. On top of that, Saner's involved with the place. Boss! Check your iDroid for the mission details. Zaczynamy powoli, takie misje już trochę ważniejsze. Please select a landing zone. Landing zone Roger. confirmed. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. No niestety, no. To jest naukowiec, nie? Czyli bardziej na inżynier nawet. Oni tacy są. Jaka żona? Celo z próbówki powstał. Kappa. A dzisiaj pokazywałem już na streamie zdjęcie Otakona małego. Nie wiem, czy tu będzie, ale chyba tu na tym nie było. Tu nie będzie tych zdjęć. The role of your buddies is to support you during missions. There's more than one way for them to do that. To get the most out of a buddy's abilities, you need to give the right order for the situation. Nie wysyłam ich na te misje. Nie chcę mi się wysyłać w ogóle tych ludzi na tych misje. Są takie nudne. Oczywiście, że nie budujemy pierwsze. Reszta może czekać. W pistol mogę zbudować kolejny poziom. Zajebiście, budujemy. Nice. Też możemy budować już.
I C4 lepsze też. I nie mam pieniędzy. Please select a mission. Voices. Boss, the client this time is a child. One of the children you rescued from that mine. He wants us to save the boy who was their leader. His name is Shabani, and he was the oldest among them. Shabani. Several days before you went to the mine, he was taken away to Nzoia Badia Bulu. Our search turned up a place the locals call by that name. W chuj ważną postać będziemy ratować. Industrial zone. Nearby residents are terrified of it. Dla sagi. They say the devil lives there, and that anyone who sets foot in it never returns. This industrial zone has long been abandoned, but it seems it was sold off a few years back to a certain corporation, Saner. And now the perimeter is tightly guarded by a PF. The reason is unclear. The same goes for why Shabani was taken away. But something is obviously going on there. Those kids from the mine really looked up to Shabani. The client has given us the last of their diamonds in return. Go get Shabani out of there, boss. Whatever Cypher's up to in the region, Shabani might just be our best lead. Okay. Mission accepted. Heading to Central Africa. Aha, bo mi się opracowuje, dobra, tak się zastanawiam, czemu nie mam w ogóle 3. poziomu tego pistoletu, ale zapomniałem, że to jest 18 minut. Musimy wbijać cały czas repkę u niej. Musimy ją farmić, znaczy grindować. Epizod 20, Voices. No niestety, naszego czasu trzeba wszystko czekać, nie? 2 godziny to 2 godziny naszego czasu, więc nic nie zrobimy. He was the leader of the boys being forced to work at the mine. He was separated from the others and taken away to Ngumba Industrial Zone. The locals call this place Nzoia Badia Bulu, the Devil's House. Boss, find Shabani and extract him safely. You can check the target's location on your iDroid. No w pisłokarze akurat w pisłokarze nie trzeba było czekać. Bo jakby Model Base sam się rozwijał, nie? Budował na przykład struktury. Tam nic nie miałeś, że musiałeś budować na przykład R&D, czy tam medical platform i tak dalej, nie? Może Quiet bym cię podwiózł, co? Albo nie, bo ty w sumie takim autem jesteś. Szybciej ode mnie tym bieganiem tam dotrzesz niż ja tym autem. No w końcu kuźwa auta mam. Auto jest tak przerąbane. I tak D-Walkerem mi się najbardziej przyjemnie chyba podróżuje. Okej, tutaj opieprzymy to. Analysis complete. Please select a drop point. Please select a deployment point.
Buddy has infiltrated and the map has been updated. Van Amerika? Wie? Zeer groot ding, maar ek het gehoor hy's 'n kernwapen genius. En sy navorsing gaan kernwapen. Hey, jy okay? Kurwa, musiał się ruszyć. Celownik mechaniczny w tym pistolecie jest dramatyczny. Dobra, dostał. The map has been updated. Where are your friends? The map has been updated. Tu jedzie. Guard post captured. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Do odjebania. Please supplies requested. That container's filled with raw materials. Looks like they're using those colored bands on the outside to tell the contents apart. Whatever's in them, they'll come in handy somehow for diamond dogs. Supply drop complete. Analysis complete. Dobra, możesz B. Kurwa, nie to. Jak masz B, to możesz lecieć. Że później będzie czystka. Ty masz A, wszyscy A od razu się kwalifikują. Analysis complete. Ty zostajesz. Ty jesteś gównem. Analysis complete. Gówno. Analysis complete. Gówno. Wy zostajecie. Clouds approaching. Intel file obtained. Picked up an intel file. Looks like a map to the objective area. It's on your iDroid. The map has been updated. Idziemy dalej. A, w sumie ten. Zapomniałbym. Zapomniałem. Gear. O, i ciężarówkę trzeba upieprzyć jeszcze. Mogę na bagażniku zobaczyć. You captured an enemy vehicle. Just like weapons and items, you can use your iDroid to have vehicles you've extracted airdropped in. You can also let members of the combat unit use them on dispatch missions. Co jak? Caritas, żeby wam tam walki dawać? Co na minusie jestem? A bez kitu na minusie jestem. Nie skapnąłem się nawet, ty. No nie wiem, gdzie mi teraz stało wszystko w miejscu. Muszę jakiś hajs ogarnąć. Jakieś diamenty jedne. Detected. The map has been updated.
Ej, chłopaki! Macie może jakiegoś golda? Bo stary przyjebał na głupoty. A ty sam tu jesteś? Speak. Where are your friends? The map has been updated. Nie, o coś tu chodzi. No, słyszałem właśnie. Spit it out. Where are your friends? The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Dobra, bomba B. Muszę go wziąć. Czy nie muszę, ale no. Jest lepszy niż większość tam później tych na E. Do podmianki będzie. He's coming too. Roger that. A hajs się najwyżej wydrukuje. No co? No nie zapalaj tych światów. No czemu ty zapalasz te światło w ogóle? Jakiś masz... Świetnie, że te światła w sumie... Jak gaszę, ten mi zapala co chwilę te światła. Jadę tędy? Dojadę. Nie dojadę. Kurwa, te dżungle jakieś. Dobra. Chuję się wespnę. Nie ma bata, żebym tutaj wszedł. Ale tutaj wejdę. Też nie wejdziesz, Snake? O, mygy, muszę na koło iść. O, come on, dude. Mist. Supposedly the valley up ahead is covered in mist almost year-round. The objective area is beyond there. Ja kurwa nie lubię takich misji, gdzie trzeba wchodzić jakiś tam wyżej. Bridge is collapsed. Looks like you'll have to go down through the valley. O nie, mgła. A jak jest mgła, to wiemy co jest, nie? Skull. Enemy presence detected. Skulsi będą Map zaraz. has been updated. Analysis complete. Co jest, kurwa? Chciałem skanować, nagle mi kurwa szakal wyskakuje. Analysis complete. Enemy presence detected. Jezu, jak jest przyjemne The map odpieprzanie. has been updated. Nie mogę się powstrzymać, nie? Takie chedziki soczyste wchodzą. A to z Tarkowa wszystko się wzięło, nie? Teraz się nie mogę oprzeć. Enemy presence detected. The map has been updated. Decoy. Sprytnie, sprytnie. Muszę powiedzieć, że sprytnie to było. Kolejny decoy. Widzę hajs chyba. Już nie będziemy na minusie. Kurwa, te szakale jebane. No i pięknie może balować znowu za hajs. Planning on jumping off the waterfall, boss? Czemu nie? Snake'i też rzuciłem ci i przeżyłem. Czemu tutaj nie mogę zrobić tego ponownie? Ocelot ci może powiedzieć Miller, jak to było, nie? Ocelot. Dobre czasy, nie? Kiedyś to było. There's a
cliff blocking the way to the objective area. You'll have to take the path. Siema. O nie. Spit it out. Where are the others? The map has been updated. Guard post captured. To był guard post w ogóle? Aha. Okay. Myślałem, że to kuźwa jakiś przyczółek tylko jest. You have arrived at your destination. Please select a deployment point. Że nie Quiet tu przyjdzie, nim mi skanuje. Buddy has infiltrated. Nienawidzę tego miejsca. Has been updated. Jeszcze hajs nie przyszedł. Krew. No sign of any guards. It's never good when things are too quiet. O, uwierz mi, że wiem, jak jest za cicho, to też nienawidzę. Są strzały, to wiem, że chociaż coś się dzieje. Tak klimatycznie teraz, RP zagramy. Tak jak to w trailerach pokazują. Fujka. Expansion complete. Extraction arrived at Mother Base. Hajs mi przyszedł. Project has been added. What is that? Ale rzeźnia. Boss, here's your body. Siema, Adrian.
Shabani, your boy sent me. En je må signet og bannetod. Nå går jeg bek, Kebon. Burn with the rest of them. Nasz stary znajomy wrócił. O, nie musisz mi tego powtarzać. What the hell is that? Run, boss. It's him again. You can't let him catch you, boss. Get out of there. Boss, I'll have the chopper touch down past the tunnel. Get over there now. Take cover, boss. Wyatt? Żeś pomogła? He spotted you. He's coming. Dlatego tego miejsca nienawidzę. O, ciekawe. Kto by się spodziewał? Support helicopter has arrived. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? A mi jedno. Chodź do wody. Quiet na kurwia. Dobrze. Ją możesz nakurwiać. Dobrze. Ją możesz tam dobrowolnie napieprzać. This is your chance. He's lost sight of you. See anything nearby,
stop him. Kurwa, ta quiet teraz będzie mi przeszkadzać na przestrzeni. Chodź tu. Wiem, że nie działają. Montuję go. Oj, zmoczyłeś się. Zmoczyłeś się, panie. Ojejo. Nie da się. Na razie. Niestety się nie da. Jeszcze nie teraz. Jeszcze się nie da, ale będzie misja, że będzie mógł ekstraktować go. Chodź, chodź. Please select a landing zone. Landing zone. Roger. Myślałem, że pipa leci już do mnie, kurwa. A ten ciul dopiero podlatuje, nie? Zabij mnie. Pikład, jesteś bezużyteczny. Miałeś tu być już 2 minuty temu. A to, że ja muszę ci wybierać, gdzie masz lecieć, to jesteś debilem. Tyle ci powiem, panie Pikład. Nie wiem, czy wiesz, panie Pikład, ale muszę walczyć z bossem też. Kurwa, teraz będzie problem. No chodź, tu polizie. Kurwa, Pikład dalej nie przyleciał. Wiej już. Dobra, nice.
Extraction arrived at Mother Base. Mission complete, boss. Skullface. So he was in Africa after all. Working behind the scenes, even that man on fire at his beck and call. But what the hell was going on at the Devil's house? Earphones embedded in people's throats, tapes playing voices. And those lumps on their chests. They look like the ones on the bodies at the oil field. The man on fire burned everything to the ground. But we were recording audio the whole time you were there. We'll conduct a thorough analysis of it.